Hi, everyone. Today is Wednesday, April 29th. Um, and today at school, I was preparing some materials for one class. We were talking about countries, languages, and creating little role play characters, a name, a country, a language, and maybe a city where the people live, and try to encourage them to practice asking questions. Where are you from? What's your name? Where do you live? What do you speak? What languages do you speak? Or do you speak this or that? So um, that was a good exercise. And then afterwards, I gave them a little table to kind of fill in. I was reading some dictation, things of like, okay, on Monday, I met a man from this country and he speaks this language, and on Tuesday I met a woman from this country, she speaks this language, just to get them to kind of fill in a table, and then from there try to kind of complete the sentences that I was actually saying, so they could practice that with the countries and the languages. And there seemed to be some good practice with that. And then afterwards, um, finishing up with the school, preparing some things for the for tomorrow. There's going to be the Children's Day in Mexico, so there's going to be some activities at school to celebrate. Um, and this evening, meeting with one of the neighbors for the conversation group in English. But lately, it's been very very small gathering. Last week, just me and the same neighbor. Again, uh, this week I put the kind of a poll to see who is planning to join if they can. But of the and while I was in the United States for 2 weeks, there wasn't enough attendance or interest. So I'm starting to wonder if after 3.5 years, if it's worth continuing to organize. And the the interest seems to be lacking. So just kind of let it go. And Similarly, I'm starting to have um, some reflections as well about the speaking challenge, since the cohorts are getting smaller and smaller and smaller. So I'm kind of reflecting a little bit. I think there's a poem. I forget who it is. I think it's T.S. Eliot. Um, a phrase towards the end of it to say, this is how the world ends. Yeah, what's the last? Yeah, this is the way the world ends. This is the way the world ends. This is the way the world ends. Not with a bang, but with a whimper. So yeah, that seems to be kind of some of these things that I have organized for multiple years, but if it's not growing, it goes kind of, I don't know, declines, or stagnates, or if things don't evolve, then eventually they kind of come to an end. So just kind of accepting that, and not forcing it, but just kind of looking for the a next project, and realize like it served its purpose. These gatherings, and either online or offline, and realizing, hey, there's maybe something next in store um, that I could um, that could be useful. Um, yeah, that's about it for today.
Hola a todos, hoy es miércoles, el 29 de abril y hoy tuve unas clases en la escuela y estaba preparando las actividades antes de enseñarlas y hacer como juegos de papel de una persona con un país, su nombre, la ciudad donde vive y el idioma que habla y intentar tener preguntas de cómo te llamas, de dónde eres, dónde vives, qué hablas, etcétera. Y luego hacer un dictado para llenar una tabla. Como el lunes conocí a un hombre de México y habla español, etcétera, para llenarla y luego para completar las frases que igualitos que yo estaba diciendo. Y sí, varios alumnos habían completado la tabla y podían llenar las frases correctamente. Y después en la tarde tuve una clase presencial y am, acabo de tener una conversación con una de las vecinas que participa en el grupo de conversación. Am, pero ya últimamente estoy viendo que la participación es menos y menos para el grupo. Entonces, tal vez es el momento de cerrar el capítulo, cerrar el libro. Y igual estoy pensando de como con el reto que ya eh, es 9 años, pero um, poco a poco los grupos están menos y menos. Entonces, tal vez eso es un momento también de como ya um, pensar en otras actividades, otros proyectos y ya um, agradecer el momento, agradecer um, los encuentros, las amistades, los contactos que he desarrollado con ciertas personas con estos años de estos proyectos, pero ya, yo creo que tal vez es un momento de, de cerrar la página, cerrar el capítulo, cerrar el libro, etc. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le mercredi, c'est le 29 avril et c'était une journée plus ou moins tranquille pour préparer un cours avec un groupe. On parlait des langues, des pays. euh, on faisait un jeu de rôle avec un prénom, une ville où quelqu'un habite et de poser des questions pour se connaître. euh, et après faire un dicté avec une table pour comment le lundi, j'ai rencontré un homme ou une femme d'un certain pays et qui parle cette langue, donc pour essayer de le remplir. Et puis pour reconstruire des phrases, ce que j'avais raconté, il y avait euh, euh, plusieurs stagiaires qui ont compris, qui ont réussi à faire ça. Euh, et, et ce soir, il y avait le groupe de conversation et donc maintenant, il y a de moins en moins de personnes qui assistent régulièrement. Donc je commence à réfléchir sur si c'est nécessaire de continuer à l'organiser. Et pareillement, je réfléchis un peu sur le défi de 30 jours parce qu'il y a de moins en moins de gens qui participent. Donc, je crois que c'est peut-être le moment de juste laisser les choses se terminer, même si ça fait 9 ans ou même si ça fait 3 ans et demi que j'organise quelque chose, mais juste
accepter que bon, il y a un moment où des choses sont de moins en moins importantes ou si c'est pas sans cesse en train de croître, donc c'est peut-être le moment de juste accepter äh, la fin. Hallo an alle, heute ist Mittwoch, der 29. April und heute hatte ich Zeit für ein ähm, Stunde vorbereiten und wir sprechen darüber Länder und Sprachen, Fremdsprachen und ich habe vorbereitet ein Papier mit Name und Stadt und Land und Sprach und danach die Frage, wie heißt du, woher kommst du, wo wohnst du, äh, welche Sprache oder welche Sprache sprichst du. Und danach hatten wir andere Aktivität für Schreiben und Sätze konstruieren. Und viele Studenten haben sehr gut gemacht nach der Schule hatte ich eine Stunde und diesen Abend hatte ich die Gruppe, aber es war nur zwei Personen, ich und andere Personen. Und jetzt denke ich ein bisschen und weiter halte ich mit der Gruppe, also vielleicht nicht. Und auch mit der Herausforderung, es gibt ähm, nicht so viele Leute und ich denke, dass vielleicht das ist ein Moment, wann ähm, es ist ein Moment für das Ende und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è mercoledì 29 di aprile e oggi ho preparato una lezione nella scuola con un gruppo per parlare di come ti chiami, di dove sei, dove abita, um, cosa parla come lingua. E abbiamo fatto questo e abbiamo scritto um, il lunedì ho incontrato un uomo di Messico e parla spagnolo, per esempio, o martedì ho incontrato una donna di Francia e parla francese, per esempio, um, e nel pomeriggio ho fatto una lezione con due studenti, uno eh, prepara un esame di inglese per una scuola e stasera ho fatto conversazione con una vicina e ora non so per continuare con il gruppo perché non ci sono molte persone che vengono e anche per la sfida di 30 giorni non ci sono molte persone per partecipare questo mese e non so, ci sono nuove anni con la sfida, ci sono 3 anni con il gruppo e
possibilmente è un momento per dire questo è il fine e questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня среда, это 29 апреля, и сегодня в школе я готовил урок, чтобы разговаривать о странах и также языки и делать вопросы, ам, э, как тебя зовут, откуда ты, где ты живешь, что а, ам, по, по кому, почему ты говоришь, а, и так далее. И студенты могли делать это, и также мы написали, например, в понедельник я познакомился с женщиной из Франции, и она говорит по-французски и так далее. И они делали что хорошо. После школы у меня было занятие, чтобы готовиться к экзамену. И также у меня было разговор с соседями, но вечером, сегодня вечером это было только два. Это было я и одна соседка. И сейчас я вижу, что группа это менее люди, которые в группе в кафе. И может быть это момент, наконец, сказать, что так, это момент, чтобы делать до встречи, до свидания. И также в челлендже 30 дня у нас есть менее людей каждый месяц. И может быть также это момент, чтобы делать до встречи. И так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.